Всем привет, дорогие друзья, с вами Перец, и я продолжаю проходить Life is Strange Before the Storm. У нас третий эпизод под названием «Ад пуст» в прошлой серии. Второй эпизод мы полностью прошли без микрофона. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move on. In a million years, I never thought you'd choose to do this with me. Hey! That's not done again. That's a woman. She'll run a proxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I need you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, what am I supposed to do? He's waiting. That inferno is the culprit. Cruising down the road and robbing us of our area. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this island. The corners of the world are near, Chloe. Let's save them. In our most hopeful wish. Yeah. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? То, что она наркоманка, можно догадаться. Chloe. I'm right here. Good. I need you. Так, подожди, мы в прошлый раз, когда было... Я делал гипотезу, то, что, типа, я думал, что будет, типа, он внедряется к ней в доверие. Типа, он нормальный. То, что я был в шоке, просто я говорил, что пошутил, когда поцелуй подаришь, типа, да, что нет. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive.
so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. Я же говорю, наркоманка. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. By anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again. To keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease.
It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel, I think I need to lie down. Ну да, горькая правда. Лучше, чем сладкая ложь, как мне кажется. Рэйчел, Хлоя, вы где, ребят? На бурной актерской вечеринке. Рэйчел, я раньше уже 8 раз написал. Хей, не думаю, что мы придем. Хлоя, ты должна прийти. Да, Хлоя, ты была великолепна, детка. Хей, Хлоя, ты отлично справилась. Спасибо, не смогу. Это невероятно. Признать, даже мистер Китон был слегка расстроен, когда пришла. Серьезно, просто приходи. Тащи, Рэйчел, сорян, ребят. Сэра. Сколько можно сказать о женщине, которая таинственна настолько, что родная дочь только сейчас узнала о ее существовании? Со слов Джеймса, Сара наркоманка, которая впуталась в какое-то дичайшее дерьмище и наркотики она употребляла те, от которых ловят передоз и подыхают подворотни, а не те, которые дуют. А потом смотрят анимехи. Пока Рэйчел была еще ребенком, Сэра обрадовалась, когда должна была за ней присматривать. Все накрылось такой пиздой, что Джеймсу пришлось разобрать Рэйчел. Забавно, что даже говоря об ужасных поступках Сэра, Джеймс все равно оказался, не знаю, зациклен, наверное, прекрасно чувствовать, какую он имеет над ним власть, какую она имеет над ним власть, когда он рассказывал о том, как все любили Сэру, как она притягивала к себе людей, а я не могла не думать о Рэйчел. Интересно, Джеймс тоже это замечает? Может, потому так ее боится. В любом случае, Сэра сейчас в Аркадии Бэй ищет встречи с Рэйчел. Годами Джеймс платил ей что за то, что она держалась подальше, а теперь внезапно захотел построить с дочерью отношения. Джеймс настроен скептически, а Рэйчел даже представить не могу, через что проходит Рэйчел. Раньше думала, что самое странное в семье Эмберов их нормальность. Они казалось семейкой дешевого сериала 90-х, а я изо всех сил притворялась странноватой, но миленькой лучшей подругой. Да, и я поправил личико Джеймса на газетной вырезке, но только потому, что он выглядел ужасно глупо. Мы собрались быстренько поскользнуть дом и слинять безо всяких сцен, чтобы совершить свой побег. Но насчет этого, оказалось, Рэйчел не может просто так сидеть, наблюдать, как ее папочка-изменщик вовсю навешивает лапшу. Я пытался отвлечь ее и напомнить о нашем плане, и почти сработало. Затем Рэйчел в голове будто что-то щелкнуло. Думаю, она просто устала терпеть ложь. Она рассказала матери о поцелуе Джеймса с той женщиной, как вдруг все начали кричать, а я вот тут уже вижу, как Рэйчел за всех сил хреначит по столу. Тогда, наконец, Рэйчел всплыла. Мать Рэйчел не ее мать, а настоящая мать, та, с чем отличался Джеймсу. Секунду. Яблоко с сыром. Продолжаем. Продолжаем? Да. Это останавливается? Да. Hard to argue that Rachel would have had a better... Так, секунду, у меня звук пропал. А нахуя он тебя? Так, все, продолжаем. Я хотел полноценную свадьбу. Нормально. This must be hard for you too, Mr. Amber. А это не 5000, извините. It could be far worse. Мне даже не 30. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah,
I dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Sorry that tonight turned out so differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe.
Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. The yin and badass yang of Rachel Amber. Прежде всего помни, что тебя любят. Прежде всего будь вооружен, Макиавелли. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Нет ничего невозможного, что даже само слово говорит за себя. Я, возможно, Ондри Хепберн. Всегда начинать сегодня. Всегда начинать сегодня. Мэрил Волдскрафт. Будем думать о немыслимом и совершать непомыслимое. Подготовимся к схватке с невероятным и посмотрим, удастся ли нам его победить. Дуглас Адамс. Хорошо, что пришлось мне оставить этот мрачный мир позади на поиск вашей справедливой утопии, которую, возможно, мне никогда не найти. Генри Кэндалл. Поцелуй меня Канти на променаде. Однажды на собрании в Парадизо. Стеклянный зрение в театре Уэсбора. Нифига. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. О, типа, наши всегда наш прекрасный день дочери в день ее дебюта. Ни пуха, ни пера. Мы тебя любим. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Знак осцилляции лежит между эмоциональным склоном к театральной характере льва и чувствительности интровертной природой рака. Носители этого знака могут быстро менять настроение с одного на другое. Так как найти баланс между этими двумя знаками бывает очень сложно. Неправда. Знаете, где реально сложно найти баланс? Когда в квартире живут двое весов, вот что такое сложно найти баланс, блядь. Биобаланс, йогурт, блядь, единственный баланс в этом доме. И то выпитый вчера. А я сейчас сложнее его поддерживать. С сильной стороны. Поддерживай биобаланс или поддерживать просто баланс. Его надо хотя бы найти, чтобы его поддержать, типа, хотя бы найти. Рак, блядь, у него сложный. Кто там еще? И лев. Да, близкостоящие знаки они такие. Сильные стороны творческие, страстные, любящие, преданные, дипломатические, слабости, эгоистичные, непостоянные собственники, лишние эмоциональные. Это вот те, кто лев и рак. Про обоих? Еще раз. Знак ассоциации лежит между эмоциональным, склонным к театральности характером льва и чувствительным, интровертной природой рака. Я тебе так скажу, что раки нихуя не интровертные, зависит от самого рака. То, что они интровертные, это пиздеж. Многие из них пидорасы.
Нет, реально, не все, но многие. Те, кто раки, рожденные в июне, они, как правило, пуськи. Все остальные хо-хо-хо. Опыт. Light. Только опыт. Вечный. This light needs more light. А вот львы, рожденные в конце июля, они хорошо подходят. Wonder под what I could написание find around вот here to сюда. brighten up that nightlight. В смысле, что они нежные, ласковые. Вполне. То же самое, мой опыт. Дима, давай я лезь шоколадку. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? Очень. No? Давай. Сейчас на паузу поставлю. Только принеси шоколад хорошо замораживается, вот берешь его на тетке. Прям вообще прекрасно. Так, четвертый тип индивидуалист, креативный, чувствительный, независимый, склонный к меланхолии, Рыба. потаканию своим слабостям. Четвертому Рыба. типу рекомендуется научиться отпускать свои чувства из прошлого и сосредотачиваться на потенциале, который предлагает будущее. Кстати, знаки зодиака или о чем? Просто. Это больше описание подходит к рыбам. Rachel might not survive her family, but Чуть-чуть к нам. at least Sure. she'll survive the Радуюсь, но zombie процентов apocalypse. 10. Что за игра? Life is Strange. Before the Storm, которую я не проходил. Томаты тебе изо рта идут. Хлоя, я случайно... Я случайно родил. Хлоя, я оставлю дверь открытой на случай, если ты не взяла ключи. Пожалуйста, возвращайся домой. И не важно, что уже комендантский час. Ма, я сейчас не могу. Комендантский. Комендантский, я что сказал? Комендант. Комендантский, окей. I could get grades like this. I just don't want to. Углубленный латинский 5, американский опыт 5, литература 20 века 5, углубленная биология 5, театральное мастерство 5, физическая культура 5. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Так. Дорогая миссис Аркадия, так что с этим пожаром к северу от города, когда он уже доберется сюда и стерит нас всех в своих жарких объятиях смерти? Друг спрашивал. Первый, нет. А разве пожар начался не на следующий день после концерта Firework? Странная ситуация, странная, друзья мои. Источник УАП сообщает, что никогда раньше с таким не сталкивались. Без понятия, откуда он взялся и почему он не тухнет так долго. Настоящая загадка. В то же самое время надеть шапочки из фольги и начать строить теории. А может, над городом просто пролетел дракон со спичками? Пресскода уверена на 50%. Почему только на 50%? Пресскода чертовски мутные. И правда готовы вычеркнуть такой вариант. Да, им, наверное, просто нужно было сжечь какие-нибудь улики или того хуже, тела. И это еще не говоря о химикатах, которые они по всему городу наследили. Просто детишки кулисы шел. А что за странность, это город сам по себе странный. Не, ну что тикток, в котором девушка обзирает таблетусы. Это очень хорошая подборка от боли в горле. Мне же хлопчик делит. Так почему именно манекенщики? Мы разве на не старом индийском кладбище живем? На кладбище коренных народов и нет, мы не живем. Дим, постарайся не тараторить. Вообще ничего не понятно. Типа я не понимаю ни слова. Как поддержать орегоновское движение за легализацию? Увеличение стоимости платы за обучение в Блэквуре. Оно Я происходит. говорю, я вообще ничего не понимаю. Мне стало интересно с того, что какие еще весы. Rachel's какие always made нельзя being an получить. A student seem so easy. Almost sad to see all this Очень сильно тараторишь. effort. I think Rachel could use another subject.
But which one? That's the one. Что она написала? I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Анатомия. Откуда берутся дети показать и рассказать. Там есть видеоролики? Там есть видеоролики? Нет, это просто предмет. Показать, блядь. Что пиздишь? At least she'll have something from tonight. Я понимаю еще, если это рисунок в разрезе. Но, блин. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Полное собрание работ в Уильяма Шекспира, нифига. Идиотники. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. On stage, I think Rachel said, Rachel was incredible as Prospera. I won't forget a second of it. Так, фотография. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to Я считаю, believe. что правильно. Говорит, не септолет, это так, тотал. А септолет, а тотал. Так же прикольно звучит. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the Когда truth. никто не хочет идти к доске, лучше идет на The холодильник. stars we're seeing Нет, Дим, have already Я been понял, dead я видел. колесо фортуны, for Дим. millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust.
take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Так, ребятки, я думаю, на этом пока закончим, прервемся ненадолго. Ссылка на прохождение Life is Strange Before the Storm будет в описании. Подписывайтесь на канал, на Телеграм, на Бусти, на группу ВКонтакте. Оцените, комментируйте. До встречи в следующих сериях прохождения, обзоров, стримов игр, а также реакции на видео. С вами был Перец. Надеюсь, вам понравилось. Ребята, не болейте. Всем удачи и до скорого.